Hello everyone. Mbaaniriza nnyo abalabi bange abalungi. Mwena abalaba live broadcast eno. Mwebala okutwala akadde ne mwerekereza byonna okulaba ebigenda mu maaso. Nga bulijjo Barbara Namuviro the activist. Omulwanirizi w'eddembe. Eddembe ly'omuntu wa bulijjo. Tukomyewo n'olwaleero n'ekitundu kyaffe ekyokubiri eky'obadde okimanyi oba did you know? Welcoming back everyone. Mwebale nnyo mwenna. Nsanyuse nnyo okubalaba. Nate. We are continuing with the second part of Did You Know? If you did not watch Did You Know Part 1, I advise you watch it. And if you've not yet subscribed to my YouTube channel, kindly subscribe to my YouTube channel, Namuviro Barbara. And if you like my videos, please give me a thumbs up so that we can continue educating and informing our country. Last time, when we looked at Did You Know Part 1, we discovered some of the challenges and the good things in our country. And we ended at the first critical challenges that Uganda was faced as a country. And amongst those, I'll try to mention some briefly. Okusinziira ku kye twalaba omulundi ogwaggwa, twalaba ebirungi ebiri mu Uganda n'okusoomoozebwa Uganda kweyitamu essaawa eno biki ebigisoomooza. Mu bimu bye twalaba ngenda kumenyaamenyamu. Twatunuulira obukenuzi oba enguzi twali kusoomooza kunene nnyo eri eggwanga ng'ensi yonna oba internationally kiri recognized nti kye kimu ku bisinga okutawanya Uganda. Ne tutunuulira nti okubangulwa kutono oba okusoma, kubanga twatunuulira nti ebitundu 84 ku buli 100 bannayuganda bali mu byalo era ebitundu 16 byokka ku buli 100 be bali mu kibuga. Ne tulaba nti ebitundu 84 ku buli 100 bali bubi boba be twandiyise ba poor substantial farmers, balimi naye nga baavu bali eyo. Ne tulaba neera nti nno Uganda y'ensi esingamu omugigi omuto. Wabula ne tulaba era nti enkwasisa y'amateeka yali mbi nnyo mu Uganda, kyanokolwayo ng'ekimu ku bingi ennyo. Leero tugenda mu maaso nga twongera okulambulula ensonga zino tulabe. Obadde okimanyi nti bannayuganda bonna bazaalibwa nga balina equal rights oba eddembe lya kyenkanyi? Did you know that all Ugandans are born with equal rights? Equal rights to a good education, equal rights to employment opportunities, equal rights to good health care or health system, equal rights to clean water, obadde okimanyi nti munnayuganda yenna azaalibwa nga alina eddembe lya kyenkanyi, eddembe lya kyenkanyi mu kusoma, eddembe lya kyenkanyi mu byenzijanjaba, eddembe lya kyenkanyi mu kuweebwa emirimu. Naye obadde okimanyi nti si bwe kiri mu Uganda olwaleero? Obadde okimanyi nti ku kimu ku bitusoomooza olwaleero kwe kubanga okusoma oba ebyenjigiriza ebirungi byabalondemu? Obadde okimanyi essaawa eno nti mu Uganda abantu bayawulwamu
balina ettuluba mwe baawulirwa kati waliwo amatuluba. Did you know that there's classification of Ugandans in service delivery? You've had it with the vulnerable Ugandans. You've had it with the rich Ugandans. The president said he will be employing or hiring only sons and daughters of the rich Ugandans. So ladies and gentlemen, that's not right. According to human rights, all Ugandans have equal employment opportunities, regardless of religion, tribe, color, as long as you are Ugandan. You all have equal rights. Basabo ne bannyabo, ekikolebwa olwaleero okwawulayawula mu bantu oba okukola emiteeko gy'abantu, ekyo kikyamu mu ddembe ly'obuntu. Obadde okimanyi nti olwaleero mu Uganda bannayuganda baawulibwamu emiteeko, bannayuganda abali obubi, bannayuganda abawejjere, bano be bawa akawunga, bannayuganda abawejjere ba mmere ya leero, bannayuganda abawejjere ab'emitwalo 10. Wabula ate era ogenda okumaliriza okwesanga nga n'abawejjere be bagamba ab'emitwalo 10 si beebo, kubanga owulira amakanisa, amakereziya, ab'enzikiriza bonna baagala ssente ez'abawejjere. Aba boodabooda bawejjere. Abantu bangi nnyo bagamba bawejjere. Bassabo ne bannyabo, ekyo kitulaga ki ku ggwanga lyaffe? Ekyo kitulaga nti Uganda oba obukulembeze bwa Uganda bufudde bannansi bakateeyamba oba abawejjere nnyo. This shows us that the current governance of our country has turned Ugandans into vulnerables. As you can hear, we have the vulnerable poor. But according to the recent research, they thought that the vulnerable poor were only the people in towns. You guys have been watching it on news. It has been in the media. There are people on islands crying. People in Zese were crying. People in Vuvuma were crying. They said we are also vulnerable. We need government help. You had religious leaders saying we are vulnerable. We also need help. Ladies and gentlemen, this shows us that this country has been governed or directed in a way that makes people vulnerable. I think we also have to ask ourselves as Ugandans, what has caused this? And the answer is very simple. Poor governance and overstay in power and dictatorship. Because if you have a dictatorial regime, it will not take advice. It will just make decrees. Even when people will come up and say this is wrong, they will just arrest those people. They will incarcerate them. You speak up, they'll try to silence you. So as that continues, the system becomes even more crazy. Mwawulira juzi bannayuganda ng'omukulembeze nga Mwami Museveni agamba nti tagenda kuwa baana b'abaavu mirimu, agenda kuwanga baana b'abagagga mirimu. Bassebo ne bannyabo, ekyo kimenya amateeka. It is very wrong. Buli munnayuganda yenna ateekwa okuweebwa omukisa, oba mwana wa mwavu oba mwana wa mugagga, okukola omulimu singa abanga akusobola. Kati bwe kiba bwe kityo, kiba kitegeeza nti ne mu kusoma kuno abaana baayawulwamu dda. Aliweebwa omulimu yasomera walungi dda. Kiba kitegeeza nti kiri kye twayogeddeko nti buli munnayuganda ayina omukisa gwa kyenkanyi okufuna ebyenjigiriza ebirungi, tegukozesebwa oba tegwakozesebwa. Kakati gwe omwana w'omwavu ani agenda okuwa omulimu? You, the vulnerable Ugandan. Who is going to employ you? And what are you going to do about it?
Will you stay home unemployed for life? Will you keep quiet and not fight for your right? Because it is your right. Ugandans mulina okuyiga okulwanirira eddembe lyammwe. Mulina okumanya eddembe lyammwe. Bwe munaaba nga temumanyi ddembe lyammwe, bino n'ebiringa ebyo bingi bikyajja. Kubanga bw'obanga ggwe omwavu ow'omusolo, n'otwala omwana wo ku ssomero, n'amala okusoma n'anoonya omulimu ne gubula. Kati omuntu omu n'avayo n'agamba, abaana b'abaavu sijja kuddamu bbawa mirimu, ngenda kuwanga abaana b'abagagga. Oyo aba takyali muntu alumirirwa muntu wa bulijjo. Kitegeeza nti gwe omuntu wa bulijjo olekeddwa ku lulwo bwefeeko. Bw'oteefeeko ebibyo biwedde. Y'ensonga lwaki ffe abalwanizi b'eddembe tuvaayo entakera okubagamba ebintu bino. That's why us human rights defenders or activists, we always come up to denounce these things and to bring them to light. If majority of Uganda's population is the 84% is from the poor substantial farmers. And in that 84%, they tell you majority are youth, but don't forget they are from the poor. These people strive to take these children to school. And then the president comes out and says, I will not employ children of the poor. I will only employ children of the rich. It means in many years from now, or in a few years to come, we are going to see so many unemployed Ugandans. Because if the poor are the majority and the poor are not going to be employed, the poor will continue being poor and the poor will continue being unemployed. The poverty rate in our country will multiply and multiply and multiply if we keep quiet and don't do something about it. It is my desire as a human rights activist, and this is a dream I have, that one day I will see a Uganda with freedom of expression. That one day I will see a Uganda where someone comes out to say something wrong, to condemn something wrong, and actually the person who did that wrong is apprehended instead of apprehending the whistleblower. Basebo ne bannyabo, ekirooto kyange okulaba nga Uganda etuuka ku ddaala ng'omuntu bw'avaayo n'ayogera ku kintu ekinyigiriza abantu, omuntu oyo anyigiriza abantu akolebwako mu mateeka. So ate omuntu oyo avuddeyo okulwanira eddembe ly'abantu okuba nga ate yanyigirizibwa, oba yaasibwa, yakubibwa, yattibwa, kikyamu okuzibikiriza ekibi. Temusirikanga ng'ekintu kibi. Nkyogera nnyo, temusirikanga. Twetaaga okulaba ku Uganda etaliimu nguzi. We need to see a Uganda with zero tolerance of corruption. And that Uganda can only be achieved when me and you stand up and clean up the poor governance system. A leader has to be fair. You cannot favor the minority and oppress the majority and you call yourself a leader. You cannot deny equal employment opportunities to the majority who are poor
and favor the few who are rich from corrupt practices, embezzling taxpayers' money. And then you say you will only employ the children of the rich. You're digging a grave for this young generation. Oli mu kusima entaana ey'omugigi guno omuto. Bw'ogamba nti nno ojja kuwa abo bokka abaana b'abagagga emirimu, ate nga tukimanyi bulungi nti abaana abagagga bano obugagga babufunye mu kubba n'okukenula ssente y'omuwi w'omusolo. Eweebwayo omuntu oli omwavu ateesobola. Gwe n'ogamba nti nno oli avujjirira omugagga, omwavu akolerera omugagga. Omugagga ayongere okufunamu ate omwavu ayongere eddala okuba obubi. Eyo Uganda si gye njagala okulaba. Gwali weebuuze oyagala kulaba Uganda ki? Twagala Uganda empya. Ekintu ekyo mukyogera naye temukitegeera. Uganda empya ye Uganda etaliimu nguzi. Uganda empya ye Uganda etaliimu kubba ttaka ly'abantu. Uganda empya ye Uganda erimu okukuuma abantu n'ebyabwe. Ladies and gentlemen, this is the new Uganda we want to see. A Uganda with zero tolerance of corruption. A Uganda which protects people and their property. Not the current one, where land is being grabbed day and night, day and night. I hear now government is starting to encroach on my land slowly, but I'm telling you that's a no-go area. I will say this again. Ekyammayiro mukyesonyiwe. Waliwo n'olugero nti Muganda na ttaka. Ettaka ne Buganda tebyawulwa. Awatali ttaka tewali Buganda, tewali Muganda. Okuleka nga munoonya genocide. Naye nga Abaganda tebagenda kusirika ng'ettaka ligenda ate banaabeerawa. If you grab people's land, where will they stay? They will come up to you. Honestly. So I would say this again, keep off my land. Keep off my land. Because that is the heritage of Uganda. That is the only heritage we have left. And I don't think people are just going to fold their hands and say and fold. Because without land, people will have nowhere to stay. So abaana ba Buganda nkimanyi bajja kwebeereramu. Tuleme ate kunyigiriza nnyo nnyindo okugireeta musaayi. Gwe obadde okimanyi nti abaana ba Buganda musobola okulwanirira ettaka lyammwe. Gwe Omuganda ali eyandaba. Oyinza okuba toyina ttaka naye ng'ate wammwe mu kyalo waliyo ettaka. I'm not talking about the land in Kampala. I'm talking about all the land. And this is not just for Buganda, by the way. All regions, do not let people grab your land. Do not. Do something. If you fold your hands, your children will stay empty-handed. You need to stand up and defend what is rightfully yours. It is not only in Buganda where they are grabbing land. It is in so many regions. So this is not news. Don't think that I'm saying this because I'm a Muganda. No, I can give so many examples where land has been grabbed and people have been left homeless. We saw it in the mountains. People who follow saw it. We saw where people were even arrested for trying to stand up to defend their own lands. And herds of cattle were confiscated in people's properties, and they were told they were trespassing. How do you trespass on your own property?
So guys, never just keep quiet. Muyige okulwanirira ebyammwe. Ekikyo kiba kikyo. Olwana ng'okufiirawo ku kikyo. Munaddeyo ne mwesumagiza. Mwaba n'amanya nze mbabuulidde. Bagamba sitaani yajja okubba, okutta n'okuzikiriza. Temumbuuza sitaani y'ani. Nkyogedde maze. The devil comes to kill, to steal, and to destroy. If you stay folding your hands, the devil will destroy, the devil will steal from you, and lastly, the devil will kill you. Don't ask me who the devil is. I'm sure you already know. It is upon you to do something about it before they grab the little you have left. Because this is your heritage. And once you don't defend your heritage, you're gone. You need to know how to defend what is right for the yours. We are looking forward to seeing a Uganda which protects people and their property. A Uganda that has equal employment opportunities, where someone doesn't have to ask you your language, someone doesn't have to ask you your name, where someone doesn't have to look at your physical features. This nose cannot be employed. This, you know, we want an employment sector without discrimination of region, of religion. Tribes have nothing to do with manpower. Manpower is solely capability. Okuwa omuntu omulimu nga gw'osinziira ku nnyindo ye, ku lulimi lwe, ku linnya lye, ku ggwanga lye, naye ng'okulembera ggwanga lyonna. Oba tokyakulembera. Oyinako abantu, akatundu k'abantu abatono k'oba okolerera. Twagala okulaba Uganda ng'omuntu teyeetaaga kuwaayo nguzi kumuwa mulimu. Twagala okulaba Uganda ng'omuntu bamuwa omulimu okusinziira ku busobozi bwe. Eyo Uganda tegenda kuva mu ggulu egwe. Nze naawe ffe tulina ogiteekawo. Nze mbabuulira. Twagala okulaba Uganda erimu eddagala mu malwaliro. We want to see a Uganda with medicine in hospitals, where women don't die while giving birth because there's no medicine in hospitals, where nurses don't strike because of little pay or no pay at all. But did you know that this Uganda can only be created by me and you? Obadde okimanyi nti Uganda empya gye twagala okulaba, nze naawe ffe tulina ogiteekawo. Uganda erimu amalwaliro agalimu eddagala. Uganda erimu amalwaliro ng'abakazi tebafa nga bazaala olw'okuba tewali bikozesebwa. Uganda gy'otalina kusooka kuwanguzi musawo kukola ku mulwadde bwo. Uganda abasawo mwe bateekalakaasize nga babanja omusaala oba okusaba okubongeza. Eyo Uganda obadde okimanyi nti nze nawe ffe tulina ogiteekawo? Obadde okimanyi nti teri mugwira agenda kuyamba kujja kuteerawo Uganda eyo? Amaanyi gali mu ggwe nange. Kozesa omumwa gwo nga tonnakozesa kintu kirala kyonna. Omudongo kuba endongo yoyogere ku bizibu ebiruma abantu. Omubazi bajja ekintu
ekiraga ekiruma abantu. Omusawo jjanjaba abantu nga tobasabye nguzi oteekewo Uganda empya gwagaba omulimu. Wa omuntu omulimu olw'obusobozi bwe so si lwa ggwanga lye. Nze naawe ffe tuyinza okukyusa Uganda eno okugifuula ekyo kye twagala ebeere. The power lies in our hands to shape the tomorrow of the Uganda we want. We shall not wait for anyone else to come do it for us. It starts with you and me. It starts with me and you. So don't sit there and think someone else will do this for us. It is your right to live in a peaceful, stable, corruption-free country. We desire to see a Uganda which respects the rule of law. A Uganda which won't tolerate corruption. A Uganda which will not have illegal detentions. A Uganda which will not torture suspects. A Uganda which will not torture activists. A Uganda which will not pin Muslims for every crime that happens. But this Uganda can only be created by me and you. When we wake up and we stand up and we talk about the injustices, the impunities, and we denounce them. Only then, when we do something about our country, will we save it from capsizing as a sinking ship. Twegomba okulaba ku Uganda. Uganda ekwasisa amateeka. Ng'omuntu tagenda kujja bba ettaka ly'ogende omulope mu kkooti ate otuuke mu kkooti ng'ate gwe babbyeko ettaka gwe basiba olw'okulinyirira eddembe lyo lyakubbyeko ettaka. Eyo Uganda tugikooye. Eyo Uganda gwe nange ffe tuyinza okugiteekawo. Twagala okulaba ku Uganda etawaayiriza nzikiriza ya Busiraamu olwa buli musango oguba guguddewo. Buli kigwawo mu ggwanga Omusiraamu yakikoze, Omusiraamu yakikoze. Byekwaso n'afuuka byekwaso. Bannaye be bayita byekwaso mu nsonyi. Naye Abasiraamu baafuuka kyekwaso. Twagala okulwanirira nga nawe bw'oyinza okunyiiga nga bagambye Omukatuliki yakikoze, Omuprotestanti yakikoze, Omuseventh Day yakikoze, Omusawo Omuganda yakikoze. Gw'olowooza Abasiraamu bo bayisibwa batya nga buli musango ogubaawo mugamba Musiraamu, Omusiraamu. Omusiraamu ne bamusanga ng'atambula mu kkubo. Bw'olabikira obubi ab'ebyokwerinda bakukwata ne bagamba yafaananye omuzimu. Haramu. That is wrong, ladies and gentlemen. Mulekeraawo okuteeka okutya mu nzikiriza z'abantu. Nze siri Musiraamu. But I think everyone has a right to religion. Everyone has a right to worship. So let's not criminalize people's religions. That is not the Uganda we want. We want a Uganda which has fairness, justice, and equality. That only then can we grow our country. You want a Uganda, a new Uganda, which denounces excessive use of power on civilians. As a human rights activist, I want a Uganda
where the rights of civilians will be respected and defended instead of being violated. I want a Uganda where guns and live bullets will not be used on civilians. Because civilians are unarmed. I want a Uganda where when Ugandans come out to talk about their grievances, military is not deployed everywhere to instill fear, shoot and kill on Ugandans. In Uganda, a civilian cannot stand in front of a military person to talk about something wrong. You will either be beaten, shot, or arrested just for talking about something wrong. If I am lying, come out and say the truth, and make sure you have supporting evidence to prove it. In very many occasions, we've seen military men use excessive force on unarmed civilians. Military. When I was studying history, I was told that the job of the army was to protect a state from outside enemies. In Uganda, the job of the army is to protect the government from civilians, Ugandans, from unarmed Ugandans. I've seen it. There are so many occasions where minor things you will see the military coming. The military will come in with all their vests and weapons on, and the civilian has nothing. If a civilian has a lot, it's just a stone. So it is the stone versus the bullet. Eyo si ye Uganda gye twagala okulaba. Twagala okulaba Uganda empya ng'ab'ebyokwerinda tebakozesa lyanyiriitiridde. Twagala okulaba Uganda empya nga bannamagye oba amagye tegakozesebwa kutulugunya bantu. Wano mu Uganda omuntu ow'obulijjo tosobola kwemirira mu maaso g'amagye oba munnamagye n'oyogera ku kikuluma. Bw'aba akuyambye ennyo akukuba n'akukwata n'akusiba bw'aba takuse. Wabeerawo obusonga nga butini nnyo, abantu nga balina okwemulugunya kaabwe balina ebibaluma, kasita bavaayo ne bagenda ku nguudo. Ogenda okulaba amadowadowa ng'ezze anti-riot ekiddako nga bayiwa amagye. Bayiwa amagye ewa Kiseka. Amagye gali mu tawuni. Twagala okulaba ku Uganda empya ng'amagye tegakozesebwa kutulugunya bantu ba bulijjo. Nze nakula mmanyi nti nno amagye gakozesebwa okukuuma ensi ne bannansi nga babatangira omulabe ayinza okuva ebweru, era amagye gakozesebwa kweŋŋanga mulabe avudde ebweru. Naye mu Uganda amagye gakolera ddala n'obuyinza obw'amaanyi ku muntu owa bulijjo. There is army brutality and there is police brutality. And these guys have torture chambers. They will put you there, they will incarcerate you, even when you're just a suspect. Pluck out your nails, break your bones, only to find out 3 years from then that you were innocent. You will not be compensated. If you come out to speak about it, they will threaten you that if you say anything, we shall come for you. In Uganda, those who stand up to talk about what hurts people sleep with one eye open at night, because anytime they will come for you. But that is wrong. And then you claim we have democracy in Uganda. Did you know that in a democratized country, people are allowed
to have peaceful protests? Please. Do we have peaceful protests in Uganda? Bassebo ne bannyabo. Mubadde mukimanyi nti nno ddembe lyammwe mu nsi erimu demokolasiya okwekalakaasa mu mirembe. Tokutte jjinja oyambadde engoye zo mutambula butambuzi ku luguudo mulaga obutali bumativu bwammwe. Mu Uganda ekyo kikolebwa kisoboka. First of all, there's a bill which stops people from gathering. That is alone frustrating the democracy and the human rights of Ugandans to talk about the key issues that are hurting them. You cannot congregate in Uganda to hold a peaceful demonstration on the street. First of all, they will say you are violating the Public Management, Act. So, you will be arrested, you will be charged, you will be taken to a detention center, you will be tortured, you will be whisked away. A drone will pick you. Please tell me, is that democracy? In a country where we cannot gather to talk about what is hurting us, is that democracy? No. But did you know that it is your right in a democratic country to talk about your grievances and have peaceful protests? As long as you don't beat, harm anyone. You're just walking, it is allowed, but in Uganda you cannot do that anymore. Come out and say it if I'm lying. Ababaka abasayininga Public Management Act mwatunda ensi yammwe. Whoever signed or endorsed that Public Management Act sold the nation. The country cannot breathe, the country cannot speak, the country cannot do anything. So Ugandans are in captivity because they cannot talk about their grievances. They cannot gather. And this was even before COVID came. So don't come to me saying, because of COVID we cannot gather. No, I'm not saying people should gather during COVID. Quote me right. In fact, SOPs should be observed. But how many years have we been not gathering? You saw it even before campaigns. Gw'obadde okimanyi nti eddembe lyo okwogera lyaggyibwawo. Temusobola kukuŋŋaana kwogera ku bibaluma ng'abantu. Era bwe mukikola muyitibwa bayeekera. You are labeled terrorists when you stand up to gather and talk about the issues as a village, as a church. You saw it when the tear-gassed religious leaders and cultural leaders in Mityana, mwaliwo. And they were just holding prayers. So, ekyo bannansi kibazuukuse. Gw'obadde okimanyi nti eddembe lyo likuggyibwako nga tolirwaniridde. Whenever you do not fight for your rights, they are taken away. And did you know you have that right to speak up when things are wrong? So, it is my prayer that you will wake up and start defending human rights. Right now we have the youngest population in the world, and of which you had 14. From the age of 14, these girls are teenagers and boys. If we do not stand up to defend their rights, and we do not know how to stand up to defend human rights, a right to education for these young teenagers, a right to peaceful homes for these young teenagers,
a right to a peaceful country for these young teenagers, a right to a good health system for these young teenagers. We need to stand up and shape our country for the better. Because we all need one another, and these are hard times. And on that note, I want to come out and thank every Ugandan who came out to rescue and give a helping hand to the other Ugandans in terms of food during the lockdown. Thank you for not waiting for the 100,000 for the vulnerable poor. Thank you for going out of your comfort zone to help one another. And did you know that it doesn't violate human rights to give food to the needy? Did you know that in Uganda, the first lockdown, people were arrested for giving out food? But that's against human rights. How do you arrest someone who is trying to save someone from starvation and hunger? Mbeebaza nnyo mwenna abavuddeyo ne mukwata akatono ke muyina ne mugula emmere ne muwa abantu ababadde bafiira enjala mu nnyumba. Mbeebaza nnyo. Mukoze ekintu eky'obuzira era mulwaniridde eddembe ly'obuntu, kubanga omuntu ayina eddembe okulya, ayina eddembe okuba n'emmere. Naye gwe obadde okimanyi nti mu muggalo ogwasooka bannayuganda baakwatibwanga ne bassibwa olw'okugaba emmere? Eyo ensi tebaamu demokulasiya era eba terwanirira ddembe lya buntu. Obadde okimanyi nti Uganda empya gye twagala okulaba erimu okukwasisa amateeka, nze naawe ffe tulina okugiteekawo, nga tetuwa basirikale enguzi, nga tetuwaayo nguzi gula mirimu, nga tetuwaayo nguzi gula ttenda. Ffe tulina okulwanyisa enguzi n'obumenyi bw'amateeka. Ffe tulina okuvaayo ng'omuntu asibiddwa essaawa esukka 48. Ffe tulina okuvaayo ng'omuntu awozesebwa mu kkooti y'amagye. Ffe tulina okuvaayo ng'omuntu asibibwa nga talina musango. Era mbasaba bannayuganda mwongere okubanja abantu abaasibibwa nga tebalina musango olw'ensonga ez'ebyobufuzi oba enkyukakyuka, kubanga abantu abo abasinga baali balwanirira ddembe. Twagala okulaba Uganda empya, but did you know that only you can fight for the people in prison, for the political prisoners, for the wrongly accused? There are so many people, not even just political prisoners. There are people who were just arrested from their houses. They don't even know what they did. They were arrested. No one knows their whereabouts. We need to demand for the people of Uganda, the innocent civilians who go missing every day. Because this Uganda can only stand if we stand up and speak. And we defend the Constitution, which gives us rights. These rights are given to us in the Constitution. One day I will come here and tell you people about the Constitution, because so many of you people don't know what the Constitution of Uganda says. And the dictator knows this and he uses this against you. Try to be informed. I want to thank you so much for following this broadcast. I will stop here for today. May God bless you. Thank you so much. But do not forget, the power to build the Uganda you want begins with you. Did you know? Obadde okimanyi nti amaanyi okuzimba Uganda gy'oyagala empya gali mu ggwe? Amaanyi okulwanirira abaasibwa nga tebalina musango gali mu ggwe?
obadde okimanyi nti gwe ali ebweru gwoyinza okulwanirira omuntu ali mu kkomera? Obadde okimanyi nti gwe ali ebweru gwoyinza okulwanyisa enguzi nga towanguzi abakukutte kafi ekiro, nga towanguzi mu nsawo ajjanjaba omulwadde? Enguzi tugivumirire nga tugiyimiriza nga naffe tetugyenyigiramu. Tulwanirire eddembe ly'obuntu, ensi esobole okuba entebenkevu. Mwebale nnyo okulaba. Tujja kukomawo mu kitundu ekirala. Omukama bampeere nnyo omukisa. Mbagala nnyo, mwagale nnyo ensi yammwe, mwerwaneko, mulwanire eddembe lyammwe nga bannayuganda, kubanga obwo buyinza bubaweebwa ssemateeka. Kasita muba nga temukuse oba kulumya muntu yenna, kibakakatako okwenunula. Ku lwa Katonda n'ensi yange, awangale nnyo Ayi Ssaabasajja. Neesunga okubalaba mu Uganda empya. Mweraba.